Der Scarf, Beesen chemisch Gestank traf mich zuerst. Drang mir in die Nase und trieb mir Tränen in die Augen. Noch beverage die Hause gebogen war. Dan sah ich es. Dutzend, vielleicht 100 meiner kostbaren, schillenden Fisch. Trieben leblos auf der Teikoberfläche. Ihr silbernen Schuppen spiegelten das Morgenlicht auf die herzerreihendst und herzerreihendst Wies, die man sich vorstellen kann. Das Wasser, normalerweise so kristallklar, dass es wie flüssiges Glas schimmert, hat ein künstliches, trübes Grau angenommen, ein eisig Farbe, die mich sofort und industriable erinnerte. Etwas, das meinem sorglich angelegten Go-System völlig fremd war. Mein Neighbor Thomas, ein sonst so stoischer Mann, stand bereits im Zahn, sein Gesicht geisterhaft blass. Sag, komm herbar, habe in diesem Morgen etwas gissen, etwas, worüber ich unbedingt Bescheid wissen muss. Gegen 18 Uhr, gerade als die Sonne über den Horizont lugt, hat Frau Eleanor Finch, die Vorsitzende unseres Nachbarschaftsbeinses, entdeckt, wie sie mighty etwas, das vergstig nach einer großen Gartenspritz außer, kräftig etwas. Aber meinen Sohn spricht. Hat sie sogar etwas davon murmeln ren. Mir ein Lection zu urteilen, und Schandflecken der Nachbarschaft ein für alle Mal zu besiedigen. Ich blinzelt, das Bilders Gesichts, versagen zu einem selbstgefälligen, selbstzufrieden Grinsen, brat sich in mein Gedächtnis ein. Was Eleanor in ihrem selbstgerechten Kruzug nicht gewusst, unglücklich begriffen haben konnt war. Das heilig Vertrauen, das ich in sie setzte. Das waren nicht einfach nur Fisch. Es waren die seltensten und gefährdetsten Lebewesen, deren Schutz ich mein Leben verschrieben hat. Und der kleiner Vandalismus droht eine Kettenreaktion. Ausschulesen die Wahl. Unabgiebig Kraft des Bundesgesetzes auf ihren perfekt gepflegten Rassen niederprasseln lassen wird. Ich war nach Willow Creek Estates gezogen. Am Morgen nach der Vergiftung rief ich mein Kalter. Leerer Angst, die Notrufnummer 911 an. Mein Stimme zittert wie Trauer und Emprung. Gleichzeitig kontaktierte ich die staatlich Wild Tierbird. Die Notrufzentrale schien verwirrt, als ich erklärt, dass jemand ein Umweltverbrechen begangen hat, indem gefährdet Fisch vergiftet. Sie skickt trotzdem beintlos. Die Wildtierbeamten hingegen nahmen die Sache viel ernster. Ihre Stimmen klangen grimmig und besorgt. Innerhalb von 2 Stunden stand ein komplettes Einsatzteam in meinem Garten. Hektisches Treiben lief, Rend. Sie akribisch Wasserproben entnahmen und die verheerenden Schäden dokumentierten. Die Leitender Mittlerin, Dr. Evelyn Reed, eine Frau mit grimmigem Gesicht und scharfen, intelligenten Augen, untersucht das Wasser mit verschiedenen Streifen und Messgerten. Sie bestätigt meine schlimmsten Befürchtungen mit professionellem, aber zutiefst mitfühlendem Ton. Der pH-Wert stimmt völlig nicht, und sie stellt alarmierend hohe Konzentration von Kupfersulfat fest. Einem verbotenen Pestizid für dessen Erwerb, geschweige denn für die Anwendung. In den täglichen Dosen in meinem Teich ein Sondergenehmigung erforderlich war. Ich sei, sie, für Wasserlebesen fast augenblicklich tadlich. Wenn die Mittler mit grimmiger Effizienzarbeiteten, rief ich mit zitternden Fingern die Berwachen Software auf meinem Laptop auf. Da war sie, klar und deutlich, 5:47 Uhr. Eleanor Finch, in ihren typischen lila Trainingsanzug, wie sie ein professional Sprupistol über meinen Sohn schleppt. Die Infrarokamera erfasst jedes Detail, wenn sie methodisch Chemikalien. In meinen Teich pumpten dabei sogar Eiskalten hielt, jede Eck abzudecken. Der Ausdruck kalter Zufriedenheit auf ihrem Gesicht beleuchtet durch die Nachsicht der Kamera, ließ mir den Magen umdrehen. Ein bitter Mischung aus Trauer und Wut. Dr. Reed fragt ließ, ob ich die Frau often aufnehmen kann. Ich erklärt. Eleanor's Rolle als Präsidentin der Allianz und Langreich. Obsessiv fed gegen meinen Teich.
Rendich sprach, saich. Wie sich der Gesichtsausdruck der Ermittlerin verhartet, und sie die Jane zu Semendis. Sie erklärt mir, dass Eleanors Tat nicht bloßer Vandalismus oder schlicht gewesen sei. Da die Fischteich eines wichtigen Naturschutzprogramms de Bunds waren, hat sie ein schweres Umweltverbrechen begangen, das meite hohen Geldstrafen und möglicherweise einer Gefängnisstrafe ging det werden. Die Zahl der Todesopfer war verheerend. Ein katastrophaler Verlust. Von den 43 Azerflossen Körpflingen in meinem Teich, aber letten wie durch ein Wunder nur zwei. Und selbst dies waren in einem Zustand des Überlebens, unklammerten. Sich nur noch in Leben. Jeder Fisch war verversicherungsschwach auf etwas 1200 Credits geschätzt worden. Daher kologischer Wert. Unersetzlichen genetischen Marker. Die Forscher seit Jahren untersekten, waren unermesslich. Eleanor hatten etwas 10 Minuten gezielten Spriens im fiendlich Blutlinien ausgelöscht. Die 1000 von Jahren in der Wildnis, aber let haben dat die Police. Ein Jultage Cologne de Kensignitter Farzuge, traf noch im selben Nachmittag. Bei Eleanor ein. Ich war nicht die, aber ihr Nachbar, ein Redslager Mann namens Mark, rief mich an, mir die Einzelheiten zu schildern. Urselt aufgeregt, Eleanor habe die Tür, mit ihrem Blitzen hochmütigen, abweisenden Gesichtsausdruck. Gief net an sei augenblicklich kreidbleich Jurden. Als sie die uniformierten Beamten sah. Ein Bild des aufkeimenden Entsetzens. Sie aber reichten ihr ein rechtlich Mitteling, mit den verheerenden Anklägen. Kriminell Zerstring geschützter Wildtier. Illegaler Einsatz verbotener Chemikalien. Hausfriedensbruch und Vandalismus in einem zertifizierten Naturschutzgebiet. Der finanzielle Schaden war erschütternd, der Geldwert der Fisch. Die immensen Kosten für die Teichsanierung. Die Entsorgung der Gefährdeten. Kontaminierten Wassers unter Verlust Gerellinger, unwiederbringliche Verschungsdaten, beliefen. Sich auf insgesamt 53.800 Credits. Darin waren die zu slicken. Erdrekenden Geldstrafen für Umweltzerstörung und die möglichen strafrechtlichen Konsequenzen. Die nun drohten, noch gar nicht entfalten. Der Bundesanwalt erklärt mir später, mit ernster Stimme, das Fall. Die Gefährdete Arten betrafen, just ernst Gentlemen wurden und oft zu Überblicken gefinistrafen forten. Eleanor versigt zunächst, die Unschuldet zu spielen und ein absurd Geschichte zu erfinden. Auf dem Treffen der Nachfallaliens behauptet sie dramatisch, jemand muss ihr Gartenspritz gestohlen und ihr die Schuld in die Schuhe geschoben haben. Als sie mit den kristallklaren Beobachtungshoffnungen konfrontiert wurden, die allen vorgeführt wurden, behauptet sie habe lediglich gegen Mucken gespreit und nicht gewusst, dass es den Fischen schaden würde. Die belassten Tatsache, dass sie das Verboten Kupfersulfat speziell bestellen musst und dabei die Lizenz ihres ahnungslosen Bruders benutzte. Macht dies Fadenscheins Verteidigung besonders schwach und entfällt die tief ihrer Wurstlichkeit. Die laufenden Ermittlungen entfalten, wie sorgfältig ihr Angriff geplant war. Sie hat stundenlang in ihrem Heimcomputer nach Fischteich, Chemikalien gesucht und dabei 1 Kilometer breit digital Spur hinterlassen. Sie hat 3 verschiedene Agrarliefer angerufen und heimlich nach den wirksamsten aquatischen Pestiziden gefragt. Sie hat sogar in einem Gartenforum gepostet und hypothetisch gefragt, wie man den Teich eines Nachbarn besiedigen kennt, wenn Einblick Schudlingen lobt. Als sich die Nachricht von dem Vorfall und Eleanors Rolle darin wie ein Laufer in Willow Creek Estates verbreit. Begannen die Anwohner, mit ihren eigenen Eleanor Horror-Geschichten, und die Feindlichkeit zu treten. Ein Flut lange unterdrückter Beschwerden. Offenbar war mein Teich nicht der erste Ziel. Sie hat die Petersons gezwungen, das Spielhaus ihrer Kinder zu entfernen, weil es den Falschen beigetan hat. Sie hat Frau Lee gezwungen, ihren Uppagen Gemüsegarten abzuräumen, weil Nahrungspflanzen nicht auf der Liste der genehmigten Landschaftsbarbeiten standen.
Die List ihre Opfer were langen wurde immer länger und zeigt mit ein Bild systematischen Missbrauchs. Der Gerichtsterm kam schneller als erwartet. Eleanor erschien in einem teuren, perfekt geschnittenen Anzug, flankiert von einem nervösen Anwalt, der aussah, als wär am liebsten irgendwo anders auf der Welt. Als Zuge die Lebenswitchbedeutung des Teichs und Eleanors Verslich, zwillig Handeln in Bezot, brockelte Selbstbewusst. Fassade. Die Berwachen Hoffnung wurden dem Gericht vorgespielt und dies were nicht zu leugnen. Was sie zeigten, einen kalter, kalkulierter Zerstreng. Selbst der Anwalt schien sichtlich zusammenzusacken, als der Richter mit ungläubiger Stimme fragt, warum sie sich berechtigt gefühlt habe, stattlich geschützt jenem zu zerstreuen. Das Urteil des Richters war schnell, streng und absolut kompromisslos. Es stellt klar, dass Unkenntnis des Naturschutzrechts keine Entschuldigung sei, insbesondere wenn deutlich Schilder eingebrochen seien. Eleanor wurde zerfallen des Wahlen. Schadenserzien haben 53.800 Credits, plus 20.00 Credits in Umweltstrafen verurteilt. Au jedem wurde sie zu 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit bei der staatlichen Wildtierbehörde und 3 Jahren Berufung verurteilt. Jeder weiter Verstos wird zu sofortiger Gefängnisstrafe führen, dar die rechtlichen Konsequenzen, so befriedigend sie auch waren nur der Anfang von Eleanors öffentlichem Niedergang. Der Wursten der Aliens endlich von ihren tyrannischen Griff befreit, rief eindringliche Itzebstem zu ihrer Absetzung als Präsidentin aus, die einstimmig angenommen wurde. Ihr Arbeitgeber, ein renommierte Immobilienfirma, die stolz auf ihr Umweltverantwortung war, kündigt ihren Vertragsoffert, nachdem die verheerende Nachricht in den Lokalzeitungen erschienen war. Der Staat entzog ihrem Bruder die Agronomenlizenz. Wegen Unsachgänger Weitergabe verbotener Chemikalien, ein direkt Folge ihres rücksichtslosen Handelns. Sogar ihr geliebter Country Club, ein Bastion der sozialen Ordnung, forderte sie in aller Stille auf, ihr Mitgliedschaft zu kündigen. Und damit letzten Verbindungen zu ihrer sorgfältig aufgebauten Welt der Privilegien zu kappen. Das Beste daran, die war poetisch gerechtigt, kam, als die staatliche Wildtierbehörde ein unerwartet, öffentlich Ankündigung macht. Angesichts der Schwere des Angriffs und der erwiesenen entscheidenden Bedeutung des Teichs für die laufenden Naturschutzbemühungen erklärten sie mein Grundstückoffizials offiziellen Wildtierschutzkeit. Das bedeutet nicht nur, dass die Aliens die Existenz meines Teichs nie wieder in Frage stellen konnten, sondern dass das Gebiet ein Herren nun dauerhaft geschützter Lebensraum war. Niemand, nicht einmal zukünftig HOA-Vorsitzende, dürft ohne ausdrückliche Genehmigung der Bundesregierung im Umkreis von 30 Metern Landschaftsbau, Bauarbeiten oder chemische Anwendungen durchführen. Ich nutzte Eleanors Entscheidungsgirl, einen noch besseren Teich zu bauen, tiefer, größer und mit modernsten Filter und Sicherheitseisten ausgerüstet. Die Wildtierbehörde stellt zusätzliche Mittel zur Verfügung und stationiert sogar einen Teilzeitforscher vor, so verwandelt sich das einst private Naturschutzprojekt in ein Modellprogramm, das an der Bundesstaaten nachahmten. Schulklassen kommen für Lehrfragen und mein Garten wurde zu einem prägenden Ort in Naturschutzlehrbuch, ein Leuchtturm der Erholung. Das neue Sicherheitssystem umfasst Bugungsaktiviert Kameras, Hellflutlichter und Alarmanlagen, die sofort ausgelöst wurden, sobald sich jemandem nähert. Au jedem installiert ich einen 3 Meter hohen Sicherheitszahn, mit Bergkletterschutz. Es war leicht übertrieben, aber ich wollte kein Risiko mehr eingehen. Die Azerflossen Krupfling bauten ihre Population langsam, wie durch ein Wunder. Wieder auf, und jede neue Generation fühlt sich wie ein kleiner, aber bedeutender Sieg über Ignoranz und Boshaftigkeit an. Eleanor musste all dies von ihrem eigenen Garten aus beobachten, matchlos einzugreifen.
Die einstweilig Verfügung verbedier. Sich meinem Grundstück auf weniger als 15 Meters hören, was bedeutet, dass sie nicht einmal ihr eigen Terrace benutzen dürft, ohne ein Verhaften zu riskieren. Manchmal sah ich sie einen urbanlichen Schatten, durch ihr Kuchen vorhin Svein, Rendwissenschaftler und Schulkinder den Teich besuchten, den sie so sehr zu Zierstren versicht hat. Die Frau, die Nachbarschaft im die Eisener Faust regiert hat, war nun ihr Paria, für immer gestellt. Rund einer ihrer obligatorischen gemeinnützigen Stunden in Wildtirzentrum, ein besonders Netfugung des Schicksals, wurde Eleanors am Reinigen von Aquarien eingeteilt. Ihr Vorgesetzte erzählt mir später, dass sie den ganzen ersten Tag damit verbracht hat, sich bitterlich über den Geruch zu beschweren und Verzweifel zu versichern, ein neues Stelle zu bekommen. Da noch 200 Stunden hat sich etwas Unmögliches verändert. Sie hat aufgehört zu klagen und schien tatsächlich etwas über die Tiere zu lernen, die sie ironischerweise gerade beschützte. Das Letztreffen der Aliens, an dem Eleanor vor ihrer offiziellen Absitzung teilnahm, war ein unvergessliches. Sie stand am Podium, das sie 5 Jahre lang kommandiert hat, und sah einen Raum voller Nachbarn, die sie terrorisiert hat. Ihr Stimme zittert, als sie ein letztes Mal versicht, ihr Handeln zu rechtfertigen und behauptet, sie habe nur versicht, Eigentumswert zu schützen und Standards aufrechts wollten. Da els jemand fragt, wie die Vernichtung bedrohter Arten urgent etwas schützen kann, hat sie keine Antwort, nur einen leeren Blick. Die Abstimmung über ihre Absitzung sollte geheim erfolgen. Ein Zugeständnis ihrer Angst. Die Nachbar. Nach dem anderen, ermutigt durch seine neugewinnene Freiheit, stand auf und wirkende defendlich seine Stimme gegen sie. Als sie den halben Raum durchgehört hatten, war Eleanors Gesicht von Rot überweis, zu einem seltsamen aschgrauen Grau verbiet. Als das Endergebnis verkündet wurde, 43 Stimmen für die Absitzung, 0 dagegen, schwankt sie und klammert sich am Podium fest. Die Zahl war allen klar. 43 Stimmen, ein für jeden kostbaren Fisch, den sie gerettet hat. Als sie vom Podium begleitet wurde, drehte sich Eleanor ein letztes Mal und sah mir in die Augen. Ich erwartet Hass oder Trotz, einen letzten, giftigen Blick. Das Stattdessen wurde etwas anders, etwas das ich nicht genau tun konnte. Vielleicht bedauern. Vielleicht einfach nur tief, village niederlich. Sie fniet den Mund, als wollte sie etwas sagen, schlossen wieder und ging hinaus. Es war das letzte Mal, dass sie in einem Treffen der Aliens teilnahm. Ihr Schreckensherrschaft war offiziell vorbei, nicht durch Rebellion, sondern durch ihr eigen Hybris, ihr eigenen monströsen Taten. Die Erstanstellung der neuen Aliens-Präsidentin besten darin, alle willkürlichen Regeln Eleanors aufzuheben. Und sich öffentlich bei allen, die sie schikaniert hat, aufrichtig zu entschuldigen. Die Petersons bauten ihr Kinderspielhaus wieder auf, nun in jeder gewünschten Farbe, Frau bepflanzte ihren Gemüsegarten mit alten Tomatenzerten und preisgekrönten Paprikascheden. Die Nachbarschaft fühlt sich irgendwie heller als. Heit sich endlich ein dunkel Wolk versagen. Und mittendrin glitzert mein Teichender Sonne, ein lebendiges Denkmal für die Kraft, sich gegen Tyrannen zur Wehr zu setzen, ein Symbol für die anhaltend Widerstandsfähigkeit des Lebens.